Yeah. Come on. Témoignage nanga eza pona mwana nanga Kieran. Amen. Mwana nanga liboso na Wow. botaki ye nazalaki na 20 ans. Oh. Mwana nanga napesi témoignage oyo parce que ntango nabotaki ye ezalaki nécessairement happy times day. Nazalaki jeune fille, nazalaki na ndako nabotaki. Baparents nango bazalaki vraiment habité nanga. Nga mo mpe nazalaki habité na eloko nasalaki. Mais batikaki nga te, nzambe batikaki nga te. Baparents nanga bakidaki ngai, ba-auntie na ngai, ba-sisters na ngai. Kieran abokwami na mutu nyonso azalaki parent Kieran. Wow. Mutu nyonso atikai na classe, mutu nyonso atikai na ballet, mutu nyonso atikai na swimming, mutu nyonso amemai na GP. Donc aza mwana ya mutu moko. Wow. Toza na blague moko tutango akola aza koloba granddad my best friend. Après bato so baoseka papa na nga baloba Kieran aza mwana vie bosco ya retraite. Mwana suka bafani. Tozobanda azalaki mwana nga. Tellement que balingaki vraiment nazonga na nzela basupportaki nga na ndenge nyonso bokosupporte mwana abokola Kieran. Napesi témoignage oyo mpo Kieran abandi banda primary school. Mokola liboso ya school nazalaki na moyen te naki otika Kieran na classe mpo nabandaki first year na ngai ya nursing school. Etombaki mpe mokolo yango eza mokolo Kieran abandaki reception. Moto akenda kokomisa Kieran na reception ezalaki baparent na nga. Mama na nga na papa na nga. Next of kin na ye na school na ye ezalaki baparent na nga. So 2 weeks ago, Kieran has CC class. Oh. CC secondary school. Wow. And now he's going to university. Guys, Kieran as a blessing now. Amen. He's such a good boy. As a mutema munelete. So helpful. So, Mugola Benga, I've seen a mom. I go in. Maybe the next week. Don't let me tell you, Pastor Michelle. I'll be second out of me, Sister Fanny. And I felt it in my heart because Donald Zakina Venta is like his Sonny. But today, I'm fighting that. I'm proud of you. You're my pride and my joy and the apple of my eye. Amen. Keep you good among me. I thank God for your life, Amen. For your hard work and for your accomplishment. Yeah. I'm so happy that you come to church and that you pray. You did a great thing, but this is the beginning. Take it to the end, my boy. Okay? May God bless you. Let's support our sister. Come. This is a great thing. Hallelujah. Amen. Yeah. These tears is not the tears of sadness, but it's the tears of joy. You know, there's some cry that brings happiness, joy, and really, I was feeling myself in her heart, you know, and myself I shared this time. You know,
I went through that situation. My firstborn, the elder sisters of my kids, when I was also 20 years, I got my firstborn. Hallelujah. On that age. But you remember, Papa Fabrice Day is my witness. Hallelujah. It was shame on that time. It was very shame and humiliation. You know, I didn't even like my parents to know that Michel Aboti. Alors, Papa Fabrice, vraiment quand je regarde Papa Fabrice, je lui donne beaucoup de reconnaissance. Il a payé son billet pour m'accompagner. Non seulement la Kinshasa, mais toke tina bazaye na ba oni ba Congo central et comment. Papa Fabrice, pas depuis, c'est l'occasion de te dire aussi merci pour cette soutien. Et la vie c'est que là, franchement, nous-mêmes. Vraiment ça, que le Seigneur a fait pour la banane. Banane va se féliciter. N'est-ce toujours pas pour la faire même ce cœur. Et ma fille s'est mariée à un docteur. Tu vois? Et comment sujet les choses? Et là, on va sujet à la somme. Alléluia. Donc, il faut dire quoi? Que bien aimé, Bana va dans la sujet à l'épandre. Et prier dans l'église, Bana nyonso ya bapara nyonso bazali awa. Bana na bango bazala njete ya bokoko na bango. Na tout ce que vous comprenez la signification. So bokei na profil ya WhatsApp, vous allez remarquer que na cha profil wana batu bele ba comprendre profil wana ti. Papa vandi bana bafukami mama telemi azolo. Et le bakay mingi. Mais je te explique. May God bless you. Kill me down. Hallelujah. Let's support our sister. I declare that this boy will be the one who will be cleaning the tears of a man from Tishega. Hallelujah. And your prayer, I need you with my prayer. We're going to put it before God. We're going to lift it up before God. So God can see the tears of this lady. She from to shed here, from to bring out here. May God bring the consolation of those tears to this boy. Amen. And when this boy is starting the university, may God start with him, and may God go with him, be with him until the end, and God bring good orientation in his life. In Jesus' name, let's pray. Éternel des grâces, je te présente Kéron, l'enfant de notre sœur Fanny. Exprimer reconnaissance. My prayer is that you may make real clear, be the joy of our sister Fanny, and be the joy of her mother and all her siblings and all his family. And let him be the one who will be the joy will bring like a tissue that will be clearing the tear of her mom. In Jesus Christ's name. Père éternel, sois de dédier cet enfant sous ton contrôle, sous ta protection, sous ta bénédiction. Ouvre ses oreilles pour que ses oreilles entendent et écoutent comme un disciple accompli écoute, afin qu'il soit le soutien de sa famille. Que ton Saint-Esprit le conduise dans les chantiers de ta justice, à cause de ton nom que nous invoquons maintenant sur cet enfant. Afin que le Seigneur va orienter la vie étudiantine dans l'université et pour orienter la vie professionnelle. Donne-les, Père de gloire, de bonnes directions et de bonnes initiatives, à lui donner des inspirations qui viennent de toi, selon le plan et le projet que tu as formé sur cet enfant, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Nakandi, malobalo sobatoloki, oya mabe likolo na mwana, opeto longoli ono solobama likolo na yetu, kwa kia mudisika bikauki na kombo na Yesu Kristo. Makila mo santo zingae, ada na sena mapapuno butu moi, pote solo aïba kuzali pamboli na kati na joto na yoko zali corps de Christ qui est ton église. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons la vie des Kéron, nous bénissons ses études, nous bénissons ses pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. We put our hands together.